Saya guna email yang kamu submit dalam maybe tertinggal ke. Maybe hari dia tak attend the class on that day yang saya pilih itu sekejap. Apa nama dia? Ni Aida Wardina. Ni Aida Wardina. Saya check balik. Okay, nanti saya check balik attendance link. Saya akan include your name, masukkan dalam list guest. Okay, ramai lagi belum join ni. Ada about 39-40, about 28 more. Sementara tunggu kawan-kawan kamu masuk, tolong sign in attendance dulu. Link untuk attendance ada dalam meeting details. Okay, it's recording. Okay, so I'm coming to you live from Penang. Sebenarnya satu minggu ni saya cuti from Monday to Friday. So saya and family balik kampung dekat Penang. So I'm in my in-laws house right now. Saya cuti tapi saya ada kelas, so saya malas nak ganti kelas. So saya just buat kelas sajalah. Next week seperti biasa akan resume. Kita akan sambung our lecture. Before kita break, kita dah habis chapter 1, which is matter and measurement. So today kita akan masuk chapter 2, iaitu atomic theory. Okay. Tapi ramai lagi ni belum join. Ada tak pada cohort 18 kat sini? Ada kan? Alright, so cohort 42 pun ada. Lambat dah ni. Saya malas nak mula kalau ramai tak masuk lagi, nanti saya kena stop dan kena ambil. Okay, thank you for responding. Alright, let me brief first what is chapter 2. So, dalam chemistry kita akan belajar just a wide variety general topics of chemistry. So, the first chapter is the basics and the fundamentals, the foundation of understanding chemistry. Kita belajar tentang matter, elements, different types of matters, okay, mixture, different types of mixtures. Macam mana nak perform measurements, calculations, nak convert from moles to molar mass to mass, macam mana nak calculate the number of atoms, so and so. Okay, because dalam in chemistry, in the study of chemistry, kalau kamu perform analysis, kamu perlu buat measurements. You need to perform calculations. Okay, so that's why semua tu kita cover dalam chapter 1. Dalam chapter kedua,
dia akan cover the topics of atomic structure. So kenapa kamu sebagai pharmacy students ni kena belajar, kena tahu tentang atomic structure? This is because to understand the reactions of drugs in the body, okay, and also to understand how to formulate drugs, you have to understand chemical reactions. And chemical reactions they occurs because of the property of the atoms. Okay, sifat-sifat sesuatu atom tu akan mempengaruhi macam mana dia bertindak balas dengan bahan kimia yang lain. Okay, so this molecule bertindak balas dengan molekul tertentu saja. Okay, molekul A akan bertindak balas dengan cepat dengan molekul B, tapi tidak dengan molekul C. Kalau nak hasilkan molekul D, B dan C perlu bertindak balas. Okay, so these are the things yang affect the chemical reactions. Okay, so what are these things? It is the atomic structure. What is it in the atom? Okay, so itu yang kita nak cover dalam chapter kedua ini, the atomic structure. Tapi before kita mula on the lesson, on the lecture, saya nak cerita sikit, okay, how it come to be. Macam mana kita sebagai tamadun manusia moden ni, macam mana kita faham atom. Because kita tak nampak, okay. So if you look around you right now, you cannot see a single atom, but you can see the things that is made up from atoms. Because atoms are the building blocks of everything. Kalau kamu nampak anything around you, if you look at yourself, you are made up of atoms. Okay? Kamu terdiri, diri kamu tu, tangan kamu tu, semua dihasilkan daripada berjuta-juta, berbilion-bilion atom bonded to each other, they form molecules. And molecules are from tissues, and tissues from muscles, from tendons, ligaments, and some molecules menghasilkan tulang, and all parts of our body. And these are, that's why saya cakap tadi, atoms are the building block of matter. Semua bahan-bahan yang kita nampak, yang kita sentuh, kita boleh pegang, diperbuat daripada atom. We cannot see them, single atom kita tak nampak, but when they are bonded to each other, producing all these tissues, bones, and everything, ataupun kalau tengok sekeliling kamu, furniture, the house, your device, your laptop, your handphones, all are made up of atoms. Okay, the electricity you have right now is also because of we understand atom. So that's why kita kena rewind balik, go back to the past, kita nak tengok balik how it came to be. Macam mana kita sebagai manusia moden sekarang, macam mana kita boleh discover what is an atom and what is the properties of an atom. Okay, so to do this, saya just nak share my screen. Mana dia? Lama tak guna. Saya pun cuti 2 minggu. Sebab kamu, most students semester break for Deepavali. Mana? To share screen. Oh, my bad. Present now. My entire screen. You should be able to see my screen now. You are presenting. Okay. History of, excuse me, sorry. History of atom. Mana dia? Okay, so you can see on your screen right now. Saya boleh besarkan. Tak boleh lah, sorry. Okay, so you should be able to see on your screen right now 400 BC. So we go back in time to 400 BC in ancient Greek. Okay, zaman Greek purba. Somebody say something. Oh, okay.
Kalau kamu nak mention something wrong with audio ke with the screen, please turn on mic because slow sikit laptop saya nak change from tab to tab. Okay, so 400 BC. Okay, we zoom into this philosopher nama dia Democritus. So pada zaman ni, pada zaman Greek purba ni, philosophy is very big. It's the thing lah. Okay, people preach, people talk about philosophy all over the street. It is applied in schools, in politics. They debate things. That's how we get we have modern politics right now. It stems from people discussing philosophy. Okay, and it affects everything like economy, education pada zaman tu, social issues, all stems from people discussing philosophy pada zaman Greek purba dulu. So it's the mainstream. Kalau kamu pernah dengar about the name of the philosopher pada zaman ni, like Aristotle, Plato, Socrates, those are the big stars lah, the big names. Democritus is like the underground. It's a small school. Okay, the names macam Aristotle, Socrates, and Plato, dia ada banyak students. Okay, there are schools with hundreds of students, followers. Tapi Democritus ni is like an indie philosopher lah. Okay, that's not the official term. It's just for me to demonstrate to you dan dia ni tak ada follower yang banyak. In fact, dia hanya ada one follower. Saya tak ingat nama dia. Okay, and one day Democritus and his student ni tengah melepak, and then the student asked Democritus, "What do you think if you stuff are made of?" Kita tanya, "What do you think stuff are made of?" Dia tanya Democritus. So Democritus started to think lah. Okay, if you take something, if you take a soap for example, kalau kamu belah dia akan jadi dua. And then you take one half of the soap, kamu belah lagi. And then you take the half yang kamu baru belah tu, belah lagi. And then you take the half yang lagi kecil tu, belah lagi. So if you keep splitting the soap sampai kamu tak boleh nak pecahkan, kamu tak boleh nak belah lagi dah, that is the smallest substance, smallest matter of the thing lah. Okay, so that is yang dipanggil sebagai atomos. Okay, this is the term yang dia coin. Matter are made of what's the term? Indestructible particle. Okay, benda yang tidak boleh dihancurkan, yang tidak boleh dibelah lagi dah, itu adalah the building block of matter. This is the seed, the idea of atoms. Okay, ia terbit pada zaman 400 BC dahulu, pada zaman Greek. So the thing with this time, scientific method belum lagi dibuat. Scientific method ni maksudnya kalau dia ada hypothesis, dia perlu perform multiple experiments, multiple tests untuk verify hypothesis itu betul ataupun salah. So hypothesis Democritus ni adalah all matter is made up of indestructible particle. Itu dia punya hypothesis. Okay, so that's the first step of scientific method. The second step is adalah dia perlu perform test whether betul ataupun tidak dia punya hypothesis tu. So kalau multiple test sudah dibuat and it confirms the hypothesis, so that we can conclude lah that our theory, our hypothesis is correct. Okay, so that's why the note kat bawah slide tu, at this time in history, experiments were not considered necessary. So that's why idea ni tak berkembang pada zaman 400 BC ni. That is until 1808. Kita fast forward, okay, centuries forward. Centuries berapa lama sebenarnya? Berabad lamanya. Okay, kita fast forward, laju ke hadapan pada tahun 1808. John Dalton. So we met John Dalton here. He is an English chemist, physicist. And he came across a book about Democritus. So dia ada terbaca tentang this theory, atomos theory daripada Democritus ni. So he found it interesting. So he read more about the theory ataupun other people yang ada write about the theory also. And then they develop more postulates, more ideas about
atomic structure. So this here written dekat sini dia tulis, he proposed atoms are small, indivisible. Okay, atom tu, bahan yang paling kecil sesuatu bahan tu adalah dia tidak boleh dibelah, indivisible. Okay, so that's the first the first theory lah. Okay, the second of his theory adalah it can't be divided, created or destroyed. Okay, atom ni tidak boleh dipecahkan, tidak boleh dibelahkan, tidak boleh dicipta, tidak boleh dihancurkan. Ia hanya boleh dikitar semula. Okay, and some of his theory, I should say first, some of his theories kat sini are correct and some are proven to be wrong. Later saya akan expand about that. Okay, the third one adalah an element, the atoms of an element are identical. Maksudnya atom untuk elemen hidrogen, for example, sebiji, sama dia punya sifat, sama dia punya rupa. Okay, tetapi berbeza dengan other elements. So atom untuk elemen hidrogen berbeza dengan atom untuk elemen oxygen, differ from atoms of element chlorine. Okay, so that is his third theory. Number 4 is different elements have different properties. So atoms of different elements have different properties. Sifat dia berbeza, sifat kimia dan sifat fizikal. And number 5, atoms of different elements combine to form compounds. Alright. So the some, macam saya cakap tadi, some of his theories are right and some are wrong. Okay, so these are found after other scientists perform experiments. So the thing with John Dalton is dia macam pada zaman ni untuk perform experiments you need, pada zaman sekarang pula kalau kamu nak perform experiments you need a lot of equipment, you need apparatus, you need a lab. So John Dalton pada zaman ni dia tidak dapat grant untuk perform any experiments for his hypothesis ni. So dia hanya publish a paper about his theory saja. Okay? Without performing any experiments to verify whether the hypothesis, whether his theory are true or not. Tetapi because of the current current scientific community masa tu, all seems to they perform some experiments and some of the experiments agree with some of his theories. So most people accept his publishing. Okay, kebanyakan most of scientific community masa tu terima idea-idea John Dalton. So pada 1808, John Dalton punya ideas are accepted widely in the scientific community. Okay, walaupun some of the theory are found to be wrong in the future. Okay, moving on. Fast forward lagi 90 years into the future, 1897, kita diperkenalkan dengan J.J. Thomson. Okay, J.J. Thomson is also a British chemist and physicist. Pada zaman ni, lampu elektrik baru diguna pakai di tempat-tempat awam, okay, di jalan-jalan di London. So he's a chemist and physicist in London. And pada zaman tu juga, the palace bagi grant to scientific community untuk perform experiments, untuk perform test, untuk menaikkan mutu industri dekat London masa tu. So that's how London grows to be a big city today. Okay, because ia dipacu oleh scientific studies to meningkatkan mutu dia punya kilang-kilang, steam engines. So that's how London came to be a great big city today. So pada zaman ni, kita go back to J.J. Thomson. He's very fascinated by the street lamp yang baru dipasang di jalan-jalan London. So he wants to know what is electricity. Okay, as you all may have known, electricity ditemui oleh, I forgot his name, Edison. Okay, Thomas Alva Edison.
So he's the person yang apply, dia yang develop apa nama teknologi untuk bulb. Okay, the tungsten bulb, and dia apply, dia dapat grant untuk apply his bulbs di jalan-jalan London. And J.J. Thomson ni pula, he found it interesting. What is electricity? Macam mana something that we don't know ni boleh boleh menyalakan lampu-lampu di jalan-jalan di London ni. So he dapat grant, macam saya cakap tadi, dia dapat grant, and dia nak study, dia nak find out what is electricity. Okay, because Thomas Alva Edison, dia created bulbs tapi dia tak tahu what is electricity. Dia hanya discover if they connect this end to this other end with the tungsten, lampu boleh menyala dengan lebih lama. Itu saja, bukan itu sajalah. That is the discovery of Thomas Alva Edison. J.J. Thomson ni, he went a bit further ke depan, dia nak tahu what exactly is electricity. So he performed an experiment. Up until today, kita belajar to understand what is an atom. So this experiment is known as cathode ray tube experiment. Dalam gambar ni, this is the setup of the experiment lah. Okay, dekat bawah kotak hitam ni is the power source. Okay, and then ada satu wire connect to one electrode, and then satu lagi connect to the other electrode. This tube ni dalamnya adalah vacuum, meaning it has no no air. Alright, so bila dia turn on the power supply, dia akan menyala. And they perform many kind of tests lah. Up until one test yang dia buat adalah dia ambil magnet, seketul magnet, dia letak magnet tu dekat bahagian atas tube ni. And apa yang dia perhatikan adalah cahaya lampu ni, okay, this ray of light, dia akan bend ke bawah. Okay, cahaya lampu tu bend ke bawah bila magnet letak di atas. And bila dia ambil the same magnet letak di bahagian bawah pula, cahaya lampu tu akan bengkok ke atas. So kenapa boleh bengkok? So he looked into it. So as you have known, magnet ni dia ada dua kutub utara dan kutub selatan. If you take two pieces of magnet, you put the same kutub together, dia akan menolak. Kalau kamu letak separate, okay, kutub utara dan kutub selatan of magnet, dia akan tarik. Okay, that's the property of a magnet. So why does this ray of light membengkok bila one kutub of the magnet is placed on top of it? Tapi bila dia pusing, bila dia terbalikkan, dia change the kutub of the magnet, dia letak dekat bahagian atas tube ni, magnet tu tertarik ke arah cahaya lampu ni tertarik ke arah magnet pula. So this is interesting, he thinks. Okay, so he performed multiple tests and he find out that some particles, the ray of light tu ada charge, and charge-nya adalah negative. This is because bila dia ambil magnet yang kutub bercharge negatif, bila dia letak dekat atas tu, dia akan repel each other. Cahaya tu akan bengkok ke bawah. Bila magnet letak di atas, and then cahaya tu bengkok ke bawah. So that means, betul lah dia punya hypothesis. The cahaya yang dihasilkan ni bercharge negatif. So what J.J. Thomson has discovered adalah electron. And he found that this particle yang dia namakan sebagai elektron ni adalah lebih kecil daripada the smallest atom. The smallest atom that they have discovered up until that point adalah hydrogen. So how can something that is made up of atom but it is smaller than an atom? Dia duduk dalam atom, tapi it is smaller. So that means dalam atom tu bukannya kosong, bukannya just a solid stuff macam bola biliar ke bola pool ke, kalau kamu belah dia is just solid, just more ball in there. So bila dia discover this particle yang bercharge negatif ni, dia duduk di dalam atom. That means dalam atom tu bukan kosong. There are things inside an atom from his experiments, they conclude. Okay, so that's why dia tulis kat sini. Kamu tak boleh baca sebab kecil sangat. Thomson sent electricity through a cathode ray tube and the gas glowed. And the glowing beam of gas could be deflected by magnets and electrically charged plates.
So Thomson realized that these cathode rays consisted of negatively charged particles. This is the discovery of J.J. Thomson. So up until Democritus tadi dengan John Dalton, mereka cuma terbitkan an idea of what is an atom. Dia kata atom tu tidak boleh dibelah, indestructible, indivisible. Itu perkataan, terms yang mereka guna untuk describe an atom. Tapi J.J. Thomson in the study of electricity, dia secara tak sengaja discover electron, which is smaller than an atom. That means dalam atom tu ada benda-benda lain lagi, and some of the benda adalah electron, and electron ni bercharge negative. So that's how we discover electrons, okay, from cathode ray tube experiments. So J.J. Thomson developed a model. Okay, this model is called a plum pudding model. Model ni dibuat untuk menggambarkan what is an atom and what is inside an atom. So why plum pudding? So plum pudding is an English dessert. Dia macam kek buah lah. Kalau kamu tak pernah makan kek buah, it's just a piece of cake atau macam a piece of muffin. Tapi kalau kamu belah kek tu, inside kamu nampaklah macam buah. Orang letak buah apa lah dalam prunes, mostly prunes. Okay, so the plum pudding model is like that, macam kek buah, a muffin. But if you slice the cake, you take out the cross section, keratan rentas kek tu, kamu akan nampak pieces of buah terlekat di celah-celah kek tu. So this is the plum pudding model yang digunakan oleh J.J. Thomson untuk menggambarkan rupa keratan rentas atom. So dalam this slide dia tunjuk kat sini, this is an atom, keratan rentas atom yang sudah dibelah. So J.J. Thomson disproved the idea of John Dalton. Okay, by his test, dia dah prove that John Dalton punya idea, dia teori yang mengatakan atom itu tidak boleh dipecahkan, tidak boleh dibelah. Okay, because kalau ada sesuatu di dalam atom tu, that means kita secara teori boleh belah. Because ada benda dekat dalam atom tu. Okay, so what his plum pudding describe is, inside an atom there are bits of electrons stuck to the atom. Macam prune di dalam kek buah tu. And this electron bercharge negative. Yang warna biru ni adalah atom. And the whole body of the atom adalah bercharge positif. Kenapa dia nak terbitkan charge positif ni? Kenapa? Sebab dia tidak discover proton lagi. Now we know proton bercharge positif. Tetapi pada 1904, pada tahun 1904, J.J. Thomson tidak discover. He has yet to discover proton. So kenapa dia katakan the body of the atom adalah positif? So this is because sama macam magnet tadi. Kalau magnet kita letakkan two pieces of magnet yang sama kutubnya, dia akan menolak antara satu sama lain. Tapi kalau kita letak different kutub next to each other, dia akan tarik. So this confirms the stability of matter. Okay, bila saya cakap stability, maksudnya kalau if you look around you, if you look at yourself, are you falling to pieces right now? Adakah komputer kamu sekarang falling to pieces? Tidak kan? This is because they are made up of stable structure, stable molecules and stable atoms. So this is at the very core explains kalau kita ada partikel yang bercharge negatif sahaja, dia akan berlanggar dengan yang bercharge negatif ni, dia akan repel each other. Kalau elektron menolak antara satu sama lain, maksudnya the structure of the atom tidak stabil. So that's why untuk make sense of the stability yang terhasil di sekeliling dia pada masa itu, dia mengatakan the whole structure of the atom adalah positif. So that's why structure sesuatu atom itu stabil, because dia ada different charge. Okay, elektron bercharge negatif dan atom tu bercharge positif. So this is the conclusion from J.J. Thomson punya experiment. Okay, and he won a Nobel Prize for this, for the discovery of electron. Right. So fast forward lagi 7 years forward, kita diperkenalkan dengan Ernest Rutherford.
He is, saya selalu describe dia sebagai fanboy J.J. Thomson. Okay, he is a fanboy. He reads J.J. Thomson punya discovery. He find it interesting. So he set up this experiment yang kita kenali sebagai gold foil experiment. So the reason why he set up this experiment adalah untuk further prove that J.J. Thomson punya teori plum pudding model tu adalah correct, betul. But in the end, after they perform this experiment, he find it to be not true. Okay, dia dapati the plum pudding model is wrong. This is because from his experiment, from his gold foil experiment ni, dia dapati the inside of an atom bukannya solid. It is mostly 99%-nya adalah empty space. Okay, that is the conclusion of gold foil experiment. Ernest Rutherford discovered the nucleus of an atom. So what is a nucleus? The nucleus is a very dense center of an atom. So you imagine ada satu sfera. So sfera is the atom. And at the center of an atom tu ada macam a smaller sfera, a smaller sphere. Dan dalam sphere tu bercharge, ada satu partikel yang bercharge positif. Okay? So this is the discovery of Ernest Rutherford. Dia telah jumpa. What's the correct word for that? Dia menemui the nucleus of an atom. Okay? So kat sini dia tulis positively charged alpha particles were fired at a thin sheet of gold foil. So this is the setup of the experiment. Ada satu power source kat sini, dia akan pancarkan lampu. Okay? And lampu tu dia bercharge positif. Particle hits the detecting screen film were recorded. So dekat sini, dekat tengah-tengah ni, yang warna gold ni, this is the gold foil. Okay, sama macam aluminium foil yang kita guna untuk bake tu, untuk memasak. Tapi dia gunakan gold foil dekat sini. Excuse me, sorry, saya sendawa pula. And surrounding the gold foil adalah just a metal screen. Okay. So the reason why he puts up this metal screen adalah bila cahaya ni berlanggar dengan this gold foil, dia nak tengoklah pancaran cahaya dekat depan ni. Okay? Tetapi bila dia tembak this gold foil, dia dapati cahaya tu bukan saja terpancar menembusi straight ke depan, tetapi some of the pancaran ditepis. Ada yang terpantul balik ke belakang sini, ada yang terpantul balik sengit sikit ke sini, ada yang terpantul balik sikit ke sini. So he concluded that while some of the ray ni go through straightforward, tetapi ada setengah, some of them dipantulkan. So that means yang dipantulkan ini berlanggar dengan sesuatu. So dia berlanggar dengan apa? This is why they conclude that at the center of an atom ada satu bahan yang sangat tumpat, sangat berat, sehingga dia boleh pantulkan this positively charged alpha particle. Okay, so that's why dia kata dia sangat tumpat, sangat berat, because dia boleh pantulkan cahaya yang bercharge positif. So that is how Ernest Rutherford discovered nucleus. Okay, and they conclude that the nucleus ni yang bercharge positif, and most of the inside of an atom adalah kosong, empty space. So this is where the electron revolves. So this is the explanation. So Ernest Rutherford developed his own atomic model. So this is known as the Ernest Rutherford nuclear planetary model. Dia mengatakan dekat tengah-tengah sesuatu atom tu ada nucleus, and nucleus itu bercharge positif, and electron moves around the nucleus, and electron bercharge negative. So he also won the Nobel Prize in chemistry for the discovery of the nucleus of an atom. Okay, and a couple of years in 1920s, somebody discovered that inside the nucleus juga terdapat satu partikel, satu zarah yang kita kenali sebagai neutron. So inside the nucleus tu kita ada proton dan juga ada neutron. But kita rewind back,
to 1913, Niels Bohr, they developed his own model. They study the previous discovery of the atomic particles. Dia buat model dia sendiri, Bohr model. Dia mengatakan elektron tu dia tidak bergerak secara secara rawak dalam atom tu. Dia ada energy shell. So elektron di dalam sesuatu atom tu dia bergerak dalam shell yang berbeza bergantung kepada tenaga yang dia ada. Kalau elektron tu tidak banyak tenaga, dia akan duduk dalam shell yang duduk dekat dengan nukleus. Kalau dia ada tenaga lebih sikit, dia akan move up to one shell. If it has more energy, elektron tu akan bergerak lebih jauh daripada nukleus. So the electron still orbits the nucleus, tapi Niels Bohr ni dia tambah satu syarat. Kalau elektron tu ada banyak energy, dia boleh travel farther from the nucleus. So that makes sense lah, because kalau macam kamu, kalau kamu nak exercise, kamu macam tak larat, kamu nak jogging, takkanlah kamu nak jogging jauh-jauh dari rumah kan, because nanti nak kena patah balik, you need to use a lot more energy. So kamu just akan maybe pusing rumah saja. And the next week, katakanlah kamu makan banyak hari itu, you have rested very well, you have a lot of energy, so kamu boleh jogging 5 km, a bit farther than the previous week. And then the next week, you have a lot more energy, kamu dah biasa jogging 5 km, okay, kamu boleh jogging 10 km. So that explains the same principle yang Niels Bohr apply dekat sini. If the electron has more energy, it can travel to a higher energy shell, which is farther to the nucleus. Okay? So this is what Niels Bohr punya contribution to the atomic structure. And then fast forward, after we have discovered electron yang bercharge negatif, proton yang bercharge positif, dan juga neutron yang tidak ada charge, dia neutral. Erwin Schrödinger, this is a theoretical physicist, dia buat dia punya model to describe the actual structure of an atom. Ia dikenali sebagai quantum mechanical model. So actually it's not Erwin Schrödinger seorang saja. Dia dibantu oleh many physicists pada zaman tu. Okay, Niels Bohr tadi, Ernest Rutherford, Albert Einstein, Max Planck, most of the great minds of the 20th century get together and they perform a thought experiment. Okay, maksudnya eksperimen yang diperbuat daripada by proving the mathematical equations of thought experiments. They gambarkan, okay, maybe electron moves like this, maybe it has a lot of different energy, and they construct a mathematical equation untuk buktikan dia punya hypothesis. So all the great minds performed this thought experiment and they came up with quantum mechanical model. So what exactly is quantum mechanical model sampai kita guna pakai this current model sampailah sekarang. So that means kita dah understood the atomic structure sampai we have developed a lot of technologies that we see now. Okay, kita dah develop we are able to harness the solar energy. We develop GPS, how we travel to the space. We landed on the moon. Macam-macam lah teknologi yang kita dapat sekarang ni. Our devices, laptops, smartphones, our lithium-ion batteries, electric cars, is because we understood the atomic structure. And it all stems from this quantum mechanical model. Okay, the idea of expanding this theory sampai kita boleh develop the technology sampai macam kita nampak sekarang. So basically, quantum mechanical model ni is satu model yang menggambarkan elektron ni, walaupun dia bergerak betul, dia bergerak dalam energy shell, tetapi dia bergerak dengan sangat laju, we cannot exactly identify which shell they are in. It's a bit complex, okay? Kalau kita nak cakap pakai mulut saja. So that's why saya prefer later on, saya akan gunakan like a diagram lah untuk explain this. So basically, dia tulis kat sini, he discovered that electrons move around the nucleus in a cloud, not orbital. Okay? So this quantum mechanical model disprove this Niels Bohr punya model ni. Okay, elektron tidak bergerak mengelilingi nukleus macam
macam bumi mengelilingi, mengorbit matahari. Okay, elektron tak bergerak macam planet mengorbit matahari. It doesn't move like that. Okay, because electrons are random, they move at random. But dalam kerawakan tu kita boleh predict their movement. So they move more like in a cloud. Kamu bayangkan macam burung-burung yang berterbangan dalam atmosfera. So they move within the atmosphere. They move sometimes kapal terbang pun they move, they can fly all around the globe. Tapi they move freely at different height. Sometimes they terbang 10,000 feet from the ground, sometimes 50,000 feet from the ground. They can go up and they can go low. So this is basically what Erwin Schrödinger punya model ni explain. Okay, dia tidak ada orbit. Elektron tidak ada orbit, tapi it moves within a cloud. Kawasan yang dia more likely to be found. Okay, katakanlah for example, kalau kamu beli kapal terbang mainan. Kapal terbang mainan dia tak boleh terbang macam kapal terbang Airbus. Dia hanya boleh like maybe fly 10 feet off the ground. Okay, because of the limitations of kapal terbang tu, dia punya structure, dia punya energy. So kebarangkalian untuk kita temui kapal terbang mainan, the remote control kapal terbang mainan tu hanyalah 10 feet off the ground. So kebarangkalian untuk jumpa kapal terbang mainan adalah 10 feet off the ground. Itu sahaja. Dia tak boleh terbang more than 10 feet. Tetapi kalaulah macam kapal terbang Cessna, it's a actual airplane, but just one person boleh duduk dalam tu. So this airplane boleh terbang higher than 10 feet. Okay, katakanlah maybe 200 feet. Tapi dia tak boleh go higher than 200. So kebarangkalian untuk kita jumpa kapal terbang Cessna ni, one pilot plane ni is 200 feet off the ground. Kalau higher than 200 kita tak boleh nampak dia. So this is basically what this model is trying to explain. Electrons, dia tidak ada specific orbit, tapi dia bergerak within the range of a certain space. So this is the explanation yang cuba digambarkan oleh quantum mechanical model. And kat bawah kat sini, orbital is another term yang kita guna untuk describe cloud space ni. So electrons move around the nucleus in a cloud. Okay, but orbitals helps us predict the area where we can find electrons. Ini macam saya explain dulu lah. Okay, kapal terbang mainan just 10 feet off the ground. Kapal terbang Cessna, the one pilot plane, you can find from the ground up until 200 feet, 200 kaki. Airbus airplane yang kapal terbang Mars Air Asia tu, you can find up until 80,000 feet. Okay, so kat sini dia tulis orbital helps us predict the area where we can find the electron. Dalam atom tu pun dia ada this space, ada kawasan from the nucleus up until the end, the border of the atom lah. Okay, so within the space, different energy electron moves at different height of the nucleus. Elektron yang bertenaga rendah just bergerak dekat dengan nucleus. Yang ada tenaga tinggi sikit, it moves farther from the nucleus. Yang ada lebih banyak tenaga, it goes way farther from the nucleus. Okay, itu yang digambarkan oleh quantum mechanical model. So the closer the position to the nucleus, the higher the chance to find electrons. Okay? So that is basically the up until today what we have understood from what we have understood in the atom. Okay, so from that story, saya tahu panjang. I think the takeaway is yang nak kamu tahu, inside of an atom there is a nucleus. So this is the nucleus. At the center of an atom there is a nucleus. Dan dalam nucleus ni ada dua benda. This nucleus, and dalam nucleus ni ada dua benda, iaitu proton and dia ada neutron. Proton dia bercharge positif, neutron bercharge neutral. And then moving around the nucleus adalah
elektron. And elektron ini bercharge negatif. This is the takeaway yang saya nak kamu ambil from that story just now. Saya cerita panjang-panjang tadi. Okay, so let's take 5, break saat. Saya rasa macam crash course pula. So in 5 minutes kita akan sambung balik. Okay, 2:50. Okay, everybody, let's catch your breath, Sat.
I'm back. Sorry lah Nisa, saya baru baca kamu punya ni. Besarkan slide tu, sorry saya tak nampak tadi. Ernest, ada kamu tanya buku rujukan? Ada, saya dah share hari tu dalam, kamu kat 42 kan, dalam ITEL. Sekejap, saya buka. Because ada juga student lain tanya saya, terlepas. Dalam ITEL tu, saya dah letak ebook, 2 ebooks, kamu boleh download. Terus kalau nak beli buku ni beratus-ratus ringgit. So ini buku rujukan yang saya guna untuk buat tutorial, buat soalan test. Mana dia? School of Pharmacy. Saya share screen dah, okay. So kalau kamu go to ITEL, pergi to modul saya, Pharmaceutical Chemistry. Year 1, semester 1, Pharmaceutical Chemistry. Oh, my bad. Tak login. Mana dia? Ada 2 kat sini. Okay, kalau kamu bagian atas ni, announcement, video lectures, textbook. Okay, so textbook, this is the first ebook, Martin Silverberg, Principles of General Chemistry. So this is one ebook. So if you click on this, dia akan bawa kamu to my Google Drive punya link. Tekan download ni. So kamu dapatlah this copy, PDF copy of the book, buku rujukan. Tak perlu beli. The second ebook adalah Raymond Chang. Okay, so Raymond Chang ni saya baru discover tahun ni, and saya dapati this is more like lebih, dia punya susunan tu lebih friendly, okay, lebih engaging. So I recommend this book over this Martin Silverberg. Okay, ebook reference Raymond Chang. You click this link, dia akan bawa kamu to my Google Drive punya link, tekan download. So you have 2 reference book yang kamu boleh guna untuk study on your own lah, tapi it's PDF. Kalau kamu, kan tapi lah, kamu boleh buka dekat phone juga, so it doesn't matter. Okay, so these are the 2 books. Saya dah sediakan link kat sini. Saya prefer ebook because buku-buku rujukan ni tebal, berat. So saya prefer just ebook, saya boleh bawa anywhere. Simpan dalam Google Drive, laptop, phone, so senang. So that's why saya recommend kat kamu juga, no need to buy, just just make sure kamu ada app lah, PDF reader, any PDF reader boleh, any free PDF punya app reader kat dalam Play Store, kamu boleh download untuk baca buku rujukan ni. Okay, clear? Apa saya nak buat tadi? Sambung, yes. Sambung our lecture. Isotopes and ions. Alright, so in the beginning tadi, saya ada mention that
different properties of atoms akan affect macam mana dia bertindak balas. Okay, so now this is the first step into understanding what are the properties. Okay, so this subtopic nama dia adalah isotopes and ions. So what is isotopes and ion? Kamu nak tahu. In this topic, saya nak kamu tahu what is isotope and what is ion. Okay, dekat dalam this slide, dekat belakangan ni, there's a diagram. The first one, dia tulis kat sini, this atom is neutral. Kenapa dia tulis sebagai neutral? Dia senaraikan kat sini, dia ada 6 biji proton, dia ada 6 biji neutron, and dia ada 6 biji elektron. Okay, because the electrical charge cancel each other out, dia membuatkan atom ini bercharge neutral. Okay, so pernah tak kamu terfikir kenapa sesuatu bahan tu boleh jadi neutral? So dalam this diagram dia katakan mana dia? Ada satu atom. This is the nucleus. Dalam nucleus ni ada 6. Saya tulis je lah, malas nak lukis. Kecil sangat. Dia ada 6 proton. 6 proton, kat dalam nucleus juga ada 6 neutron. And surrounding the nucleus ada 6 elektron. So dia kata kat sini tadi atom ni is neutral. So why is this atom neutral? Kamu tengok kat sini dia punya bilangan partikel ni, proton ada 6 biji and dia adalah positive. So this is the key word here, positive. Elektron pula bercharge negative. Okay, so dia ada 6 biji elektron dan 6 biji proton. So kamu kena ingat dia proton charge dia positif, elektron charge dia negatif. So kalau kamu tambah ke dua-dua bilangan proton dan elektron ini, 6 proton tambah dengan 6 elektron. So kenapa ada tolak kat sini? This is because the electrical charge of electron adalah negative. So if you solve this mathematical equation, 6 tambah negatif 6, kamu akan dapat 6 tolak 6. Jadilah kosong. So that's why atom ini bercharge kosong, neutral. That's why sesuatu bahan itu boleh jadi neutral because the electrical charge cancel each other out. The amount of positive equals to the amount of negative. Okay? Nanti tengah-tengah ni pula, this atom is negatively charged. Kenapa dia bercharge negatif? Kamu tengok dia punya bilangan partikel, proton ada 5, neutron ada 6, elektron ada 6. So you can see that the difference is bilangan proton. Yang lainnya sama, neutron 6, elektron pun 6. Tapi bilangan proton kat sini kurang 1. So what does that mean? Kalau kita bawah lah, semua sangat. So if we have an atom, this is the nucleus, 5 proton, 6 neutron, and ada 6 elektron. So ini positif, ini no charge, ini negative. Confusing pula, ada 2 dash. Okay, positive and negative. So kalau kita ada 5 tambah 5 proton tambah dengan 6 elektron. So if you want to solve this chemical mathematical equation, 5 tolak 6, kamu akan dapat negatif 1. So that's why atom yang di tengah tadi itu dia bercharge negatif. Because bila kita add up the proton and electron, kita akan dapat negatively charged number. Negatively charged number pula, a negative number. And kalau dia proton, kalau sesuatu atom tu bercharge positif pula, it's because here kat sini bilangan protonnya sama 6. Kalau kita bandingkan yang belah kiri sekali ini, bilangan neutron pun sama, tetapi bilangan elektron dia 5, kurang 1. So this can be demonstrated kalau kita ada 6 proton, 6 neutron, dan juga 5 elektron.
So why is it positive? Kalau kita add up the the proton and electron, this is 6 proton tambah 5 elektron. So kita akan dapat 6 tolak 5. The answer is 1. Positive 1. So that's why sesuatu atom tu boleh menjadi charge positive because the amount of proton is more than the amount of electron. That's it. That is how we explain the electrical charge of an atom. Okay? So what are these things? So kat sini dalam soalan ni, an atom that has more protons than electrons, they are called, jawapannya adalah, mana ni? Adalah cations. So these are the names, the terms that we use to describe positive ataupun negatively charged atom. So atom tu boleh jadi positif, boleh jadi negatif, depending on the number of protons and the number of electrons it has. Kalau dia ada lebih banyak proton daripada elektron, dia akan charge positif. Kalau dia ada lebih banyak elektron daripada proton, dia akan bercharge negatif. And we have names untuk this atoms yang bercharge positif dan negatif. Okay? So if sesuatu atom itu ada electrical charge, ada charge, dia dikenali sebagai ions. Okay? So kita nampak from these examples, from this demonstration dekat atas ni, kalau atom ni bercharge positif, that means bilangan proton dia lebih banyak daripada bilangan elektron. Kalau atom itu bercharge negatif, bilangan elektron dia is more than the proton. So the difference adalah elektron here. Okay, elektron dalam sesuatu atom tu dia boleh bertambah ataupun boleh berkurang. Okay, so elektron adalah partikel, adalah zarah yang bertanggungjawab kenapa sesuatu tindak balas kimia berlaku. Okay, chemical bond terhasil daripada perkongsian elektron. Ion terhasil daripada sesuatu atom itu menolak keluar satu elektron, dia jadi positif ion, ataupun dia menerima elektron, dia jadi ion yang bercharge negatif. Okay, so the takeaway here is adalah saya nak kamu register, saya nak kamu pahat bateri dalam kepala kamu, atom boleh ada electrical charge and nama dia adalah ion. And depending on the charge, positif ke ataupun negatif, dia ada nama dia tersendiri. So untuk positif, nama dia adalah cation. Untuk yang bercharge negatif, nama dia adalah anion. Okay, so these are the terms yang kita guna untuk describe positively charged ions and negatively charged ions. Okay, so kat sini kita kata tadi an atom that has more protons than electrons are called cation. Alright, so that is ions. Later on saya akan expand dengan lebih further. Tapi sekarang kita nak tengok isotopes pula. What are isotopes? So isotopes are basically an atom with the same atomic number, with the same number of protons and the same number of electrons. They have the same identity, same symbol, same name, but they have different number of neutrons. So what does that mean? So kat sini dalam this diagram dia tunjuklah dia punya atom A, atom B dan atom C. So untuk atom A ni, it has same number of electron, same number of proton and neutron. 3 proton, 3 neutron. Yang positif ni adalah proton. Yang hitam ni adalah neutron, dia tidak ada charge, neutral. Yang kat luar ni, yang negatif ni, dash ni adalah elektron. So 3, 3, 3. Atom B pula, dia ada 3 biji proton. Tapi dia ada 4 biji neutron yang warna hitam.
and dia ada 3 biji elektron. Atom C, dia ada 3 biji proton, tapi ada 5 biji neutron dan juga 3 biji elektron. So the thing that changes adalah bilangan neutron saja yang bertambah. Yang lain semua remain the same. So the thing that you have to understand here is identiti sesuatu atom tu bergantung kepada bilangan proton yang dia ada. So kalau sesuatu elemen tu, katakanlah elemen X dia bagi kat kamu sekarang. Elemen X dia ada 1 proton. So can you find what is the name of element X? So how would you go around to solve that question? So kalau kamu go to any periodic table, kalau kamu Google any periodic table, kamu cari elemen yang ada 1 bilangan proton. Let me buka periodic table. Waiting for it to load. Okay. Alah, tak clear. Excuse me, sorry. Okay, this one ada. Okay, so kalau kamu buka any periodic table, kamu akan nampak this diagram like this, okay? And dia akan susun. This is element hydrogen, helium, lithium, beryllium. Kamu kena baca dia from left to right and then go back down and go right and then go back down. Macam baca lagi lah. Any sentences. Okay, left to right, go down. So the thing you have to understand is, macam saya nak cerita tadi, identiti sesuatu atom ataupun sesuatu elemen itu bergantung kepada bilangan proton yang dia ada. So saya bagi soalan tadi, katakanlah elemen X, dia ada 1 proton. So can you identify that element from the periodic table? How will you go over to solve that? Kamu tengok dekat this elements, dia ada these numbers. Okay, dia ada this huruf ni, H for example, and then dia ada nama dekat bawah, hydrogen, and nombor 1. Lithium, Li, kat sini nama dia lithium, dia spells out the name. Dekat atas ada 3, 4. Yang dekat hujung ni, hujung ni ada helium, 2. And sini ada boron, 5 kat atas, C6, nitrogen 7, and so on. So what does this number mean? So these are known as atomic number. Okay, nombor yang kecil kat atas every chemical symbol ni adalah atomic number. So atomic number basically represents the number of protons sesuatu elemen itu ada. So for example here, hydrogen, dia ada nombor 1 dekat atas. The atomic number is 1. That means dia ada 1 biji proton. Lithium kat bawah dia ni, atomic number is 3. That means dia ada 3 biji proton. Beryllium dekat sebelah dia tu, the atomic number is 4. So this atomic number, you can equate this as dia punya IC. Macam kita ada nombor pengenalan diri. So each of this nombor pengenalan diri is different from your friends, your family. Nobody has the same exact MyCard number. So unique. That is the identity of that person based on the registration. Okay, very arbitrary, but that is how we use to identify each person dekat Malaysia. So atomic number is essentially the MyCard for elements. Hydrogen, the MyCard number is 1 because dia ada 1 biji proton dekat dalam nukleus. Lithium, the atomic number is 3 because dia ada 3 biji proton. So that's why saya cakap bilangan proton ni is the identity. It's unique to each element, to each proton, to each atom. Okay, so that's why saya bagi soalan tadi, elemen X dia ada 1 biji proton. Kalau kamu buka periodic table, kamu boleh nampak dah, it is hydrogen. Kalau elemen C for example, dia ada 18 proton. So how do you identify that? Kamu carilah any element yang ada 18. So it is argon. So bilangan proton ni kalau dia argon ni dia tidak boleh ada different atomic number. Kalau kita change the atomic number, that means kita change the essence of the atom. Dia dah jadi elemen lain.
Kalau dia kekurangan satu proton, dia bukan lagi argon, dia jadi klorin. Kalau klorin ni kehilangan satu proton, dia jadi sulfur. Kalau sulfur kehilangan satu proton, dia jadi phosphorus. Okay, so that's why saya katakan bilangan proton ni is the identity. Atomic number is the identity of an element, of an atom. Okay, berbeza dengan elektron. Elektron, it moves around. Dia boleh dikeluarkan, dia boleh dikongsi, dia boleh dipindahkan. Dia hanya mempengaruhi sifat kestabilan sesuatu atom itu sahaja. Dia tak pengaruhi identiti dia. That's the difference between proton and electrons. Okay, so that's why that's why the definition of an isotope adalah same an atom with same atomic number but different amount of neutron. So the reason why that is because I'm not sure why it exists. People discovered this pada elemen radium kot, radioactive element. So people discovered isotope pada zaman that today secara tak langsung today is Marie Curie's birthday. Kalau kamu tak tahu who is Marie Curie, he is the only person in history who won 2 Nobel Prize. Ingat. Okay, Marie Curie is the only person yang won 2 Nobel Prize in physics and in chemistry, and today is her birthday. 8. Yesterday was her birthday. Okay, so her contribution to the scientific community, to the world adalah her study in radioactive matter. So every development, every advancement yang kita dah faham tentang radioactive technology is because of Marie Curie. So we discovered isotope is because somebody was studying Marie Curie punya paper, punya published journal, and they discovered that this substance sifatnya a bit different than radium ke polonium, saya tak ingat. Tetapi dia punya berat dia berbeza. So kamu kena faham berat sesuatu atom ataupun berat sesuatu elemen tu bergantung kepada dua benda, bilangan proton dan juga bilangan neutron. Okay, so kalau atom hydrogen for example, mana dia? Oh no, this one dia tak ada, my bad. Sorry, saya nak buka another periodic table. Berat sesuatu atom atau berat sesuatu elemen bergantung kepada nukleusnya. And seperti yang kita dah establish, dalam nukleus tu ada dua benda, iaitu proton dan juga neutron. So sekarang saya nak cari periodic table yang ada tulis atomic mass. Please bear with me. Oh no, not this one. Saya sebenarnya dah download periodic table yang ada these things. Tapi malas nak buka because laptop saya slow, so nak buka. Every file is a bit slow. Does this one have atomic mass? Astaga. Okay, this one ada mass. A bit blur. Okay, so for example here, kamu tengok hydrogen. Hydrogen here, elemen hydrogen here yang H ni, berat dia adalah 1.008. That is the mass of the proton, the one proton yang dia ada. Okay, atomic number dia adalah 1 kan. So that means hydrogen ada 1 proton. Dekat dalam nukleus hydrogen ni hanya ada satu benda saja dan that is proton. And berat proton tu adalah 1.008. That's what it means here, atomic mass ni.
Lithium dekat bawah dia ni, Li, dia punya atomic mass adalah 6.94. Okay, that means 6.94 ni adalah hasil jumlah berat 3 proton dan juga 3 neutron yang dia ada. Beryllium dekat sebelah dia, atomic number is 4. That means dia ada 4 proton dan juga 4 neutron. And dia punya mass campuran daripada 4 proton dan 4 neutron ni adalah 9.022. This is that's what the mass, that's where the mass come from. Jisim, berat sesuatu atom tu datang daripada nukleus dia. Itu the accumulation of the mass sesuatu atom. Because most of atom adalah ruang kosong. And electron, dia punya size dia sangat-sangat kecil daripada proton dan neutron. That's why kita abaikan dia terus. Dia bergerak dengan sangat laju because dia sangat ringan, sangat kecil berbanding dengan proton dan neutron. Dia punya jisim dia tu macam manusia dekat dengan bumi. Sangat berbeza. Okay, berat seorang manusia dengan berat bumi is vastly different. So kita boleh abaikan. Kalau kamu nak timbang berat sesuatu bumi itu, kamu boleh abaikan all the mass of the person because the mass of the earth, the planet itself is so much larger than all the person accumulated. So the same reason why we ignore the mass of electron. So jisim, berat sesuatu atom, the mass that you see on the periodic table ni adalah berat nukleus, campuran proton dan juga neutron. So going back to isotope tadi, okay, this person discover this element, dia punya bilangan proton dia sama, dia punya sifat dia sama, tetapi bilangan neutron dia berbeza. How do they know that? Adalah from the berat, dia timbang berat dia. Sebab dia tahu berat sesuatu atom bergantung kepada nukleus, jumlah zarah partikel of proton and neutron yang ada dalam nukleus tu. So that's how we discovered isotope. Okay, so isotope ni ada banyak kegunaan dia, tapi isotope katakanlah for example kat sini, saya go forward ke apa ni? Katakanlah for example, I just use my own board lah. Okay, katakanlah kita nak carbon. Elemen carbon. Okay, kita ada carbon 12, carbon 13 and carbon 14. So the difference between all these carbons adalah bilangan neutron dia. Okay, so untuk carbon 12 that means dia ada 12 biji proton. Saya pilih kat sini proton, neutron and electron. Okay, so kalau kamu nak identify bilangan neutron dia ada berapa, kamu tengok kat sini kamu tengok dekat dia punya atomic number dulu. Astaga, ajaran sesat saya ajar kat sini. Okay, atomic number of carbon semuanya adalah 6. Ini mass number dekat atas. Okay, so kalau kamu nak tahu bilangan proton and neutron and electron yang dia ada adalah, kamu tengok at these two numbers here. Kat atas ni, this is kita tulis sebagai isotopic notation. Okay, cara kita tulis simbol ni C12 dengan 6, C13 dengan 6, C14 dengan 6. Ini adalah isotopic notation. Okay, cara kita tulis the numbers of mass and the number of atom, the atomic number of the isotope. Okay, susunannya. So kalau untuk carbon 12 for example, semuanya adalah carbon. Okay, by the way, semua elemen ni adalah carbon walaupun dia punya number mass berbeza, because dia punya atomic number is still the same. Dia identity tak berubah. Atomic number is 6, ini pun 6. So that means the number of proton untuk carbon tu adalah 6. Number of proton ini pun 6. Ini pun 6. Tetapi the number of neutron untuk carbon 12, kalau kita nak tahu,
kita ambil mass number. Okay, this is known as mass number. We take this 12, kita tolak dengan atomic number. This is atomic number. So 12 tolak 6 jadi 6. So bilangan neutron untuk carbon 12 adalah 6. Untuk carbon 13, berapa bilangan neutron dia? Kamu ambil 13 tolak dengan 6. Kamu akan dapat 7. Untuk carbon 14, 14 tolak dengan 6, kamu akan dapat 8. Bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Okay, so kat sini kalau protonnya 6, ini pun 6. Ini 6, ini pun 6. Ini pun 6. Tak berubah. So that is the structure, the pattern yang kita nampak dalam isotope. Everything is the same except for the number of neutron. So this is naturally occurring. Masa kita first discovered isotope, kita jumpa secara semula jadi. Maksudnya this person ambil sampel from the ground, dia tengah study this radioactive material, and dia dapati this element adalah adalah polonium. Saya rasa polonium, if I'm not mistaken, I could be wrong. Tetapi dia punya mass berbeza. So after further studies, dia dapati ini adalah polonium but different mass number because dia ada extra number of neutron. So isotope ni adalah elemen yang what's the word? Lahir secara semula jadi, dia naturally occurring. Memang diciptakan oleh alam, Tuhan semesta. Okay, so Tuhan semesta alam. My brain dah haywire dah. So isotope occurs naturally and it differs by the number of neutron yang dia ada. So we have applied this the existence of isotope ni untuk different application lah dalam kehidupan kita. For example, untuk carbon 14. Okay, carbon 14 we use them in chemotherapy to treat to destroy cancer cells. So to treat cancer we use carbon 14. Carbon 12 we use to perform carbon dating process. Untuk if we found like an old fossil, kita nak tahu how old is it. So kita boleh perform carbon dating. From that process, from that analysis, kita boleh kenal pasti, okay, this fossil is 100 million years old. So ada different lah applications and contributions in our world. Alright, so that is isotope. So the thing yang saya nak kamu faham from isotope and ions ni adalah ions are atoms with positive ataupun negative charge. Isotope pula adalah atom yang mempunyai nombor bilangan neutron yang berbeza. Okay, that's the idea, that's the gist of this topic, isotope and ions. Any questions so far? Because saya je duk cakap ni. No, sir. No, saya Ain tanya apa ni? Periodic table untuk apa? Oh, okay. So saya buka periodic table tu untuk ni lah, untuk explain the mass number. And by the way, kamu sebagai a person, a student who's studying chemistry, you should get familiar with the periodic table because dalam chapter 5 nanti ada satu tajuk spesifik untuk periodic table. We are going to learn how to read dengan lebih detail lagi the periodic table. Kita akan study the trends of the periodic table. Kita akan study how it came to be. Macam mana, siapa yang susun all these element ikut atomic number ni, kita nak tengok nanti dalam chapter 5. Okay, so because dalam periodic table tu is listed all the details that you should know that kita boleh guna untuk ni lah in our studies, in our calculations, in our analysis, okay, of all the elements that we have found so far. Alright, so I think that's it lah for today. And your homework saya akan bagi nanti, saya akan post dalam dalam ITEL untuk cohort 42 and Google Classroom untuk cohort 18. So saya akan bagi quizzes saja, okay, isotopic notation dan juga ini nak calculate bilangan proton, neutron dan elektron tadi. Okay, just an exercise. Okay, this is not inilah not a test ke apa, just a tutorial. Okay.
Okay, understood. So kita akan discuss that dalam kelas hari Jumaat nanti. Okay, so I think that's it, the class for today. And by the way, untuk cohort 42, kita we took a break for 2 weeks because cohort 18 ada semester break. So untuk cohort 42 nanti kita akan buat dalam master plan kamu tak ada tulis, tapi kita akan buat kelas gantilah untuk ganti the 2 classes yang kita tak buat sepanjang 2 minggu tu. Okay, so nanti saya akan announce. Saya dah tanda dah dalam saya punya plan tapi saya lupa nak inform kamu. So that's why ada yang tanya saya last week kenapa tak ada kelas. Okay, because saya nak synckan cohort 42 and cohort 18. Alright, so I think that's it for today. I hope dalam kelas hari Jumaat nanti we will have a more engaging class because kita akan discuss these 2 quizzes yang saya akan bagi later today. Okay all, thank you. That's it for today. Thank you, Stay sir. safe. Jangan lupa sign in dan Thank you, tanda. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank Thank you you, all. sir.